Wir haben uns die Railee Pflanzenlampe gegönnt, angeschafft für unsere Neuanschaffung. Das Dreibein lässt sich bis maximal 50 cm, also hier zwischen den Punkten benötigt sie 50 cm. Man kann das aber auch kleiner stellen. Sie lässt sich wirklich sehr hoch aufstellen, was für uns mit ausschlaggebend war für den Kauf. Die Lampenköpfe lassen sich sehr schön individuell einstellen. Allerdings ist das Drehen, das haben wir bis immer noch nicht so richtig raus, ob wir die Köpfe direkt hier drehen können oder nicht. Das fühlt sich sehr fest an. Und wir haben Sorge, dass wir die kaputt machen könnten hier. Das fand ich ein bisschen tricky, aber ansonsten lässt sie sich, finde ich, hervorragend einstellen. Die Bedienung klappt über diesen Schalter hier. Es gibt aber auch noch eine Fernbedienung, die weitere Optionen ermöglicht. Genau wie zum Beispiel mit einem Tastendruck kann ich hier einschalten, dass sie regelmäßig alle 8 Stunden die Pflanzen beleuchtet bei Bedarf. Ich finde, das Licht, das sie gibt, ist angenehm. Das stört überhaupt nicht. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass uns das stören könnte, aber ist nicht der Fall. Es ist wirklich gut. Und man kann sie eben halt sehr vielfältig einsetzen, finde ich. Also, dass das Pflanzenspektrum, also das Lichtspektrum einstellbar ist, ist logisch, versteht sich quasi fast schon von selbst. Sie verfügt also über einige komfortable Einstellmöglichkeiten, wie eben die automatischen Belichtungsprogramme, also 4 Stunden, 8 Stunden und 12 Stunden, meine ich, sind es, aber eben auch, wie gesagt, nur mit einem einzigen Tastendruck, die 8 Stunden jeweils 8 Stunden Beleuchtung. Wenn man jetzt zum Beispiel wegfährt, ist das natürlich eine feine Sache. Allerdings darf selbstverständlich der Stecker nicht entnommen werden und auch keine Unterbrechung der Energiezufuhr, weil dann ist die Einstellung natürlich futsch, ist ja klar. Ja, was fehlt jetzt noch? Weiß ich nicht. Ach so, die Anleitung ist ein bisschen mager, finde ich. Also gerade was das Lichtspektrum betrifft, in der Wirkung auf Pflanzen hätte ich vielleicht gerne ein paar Infos mehr gehabt. Aber gut, das kann man sich ja auch heutzutage woanders besorgen. Jo, und sie ist, hätte ich auch nicht gedacht, wir haben die ja erst seit 4 Tagen in Betrieb und wir sehen jetzt schon Erfolge an den Pflanzen, dass es ihnen gut tut. Und das habe ich so nicht erwartet und das begeistert mich sehr. Eine kleine Verbesserungsmöglichkeit wäre vielleicht, hier ist ja Platz genug, wenn man hier die Möglichkeit hätte, die Fernbedienung hier aufzubewahren. Das ist ein bisschen, also wir jedenfalls sind Weltmeister darin, sowas zu verlegen. Welcome to the review of my grow light. I bought it on Amazon and I think it's perfect for a big collection because you got this 4 lights in one and it's very helpful, and I wanted something that I can use for all my plants without having to buy different items or products. So I will show you here. You can move it as you please. Of course you have to be careful that it's stabilized here, because if you put everything here it's going to fall to this side, right? I really like the light. I think although it's a purple light, it's not so annoying. If not, I couldn't be doing that. So I'm very happy with the color of the light. This is where you can manage everything, so you can put the different lights off. If you click once, all lights are on, and here you can say if you want more intensity or less, and how many hours. I mean, if you don't have a schedule, you don't do anything, but if you want it for 6 hours, you click twice and that's it. In 6 hours it will stop, and then in 6 hours it will start again.
And that's it. I'm very happy with that. Maybe you want to see the bright. I'm putting more light. I mean, maybe here you can see it, and then less light. You see, when it does like wing, it's the minimum, but I have it in the higher. You will see it's the higher again with the wing, and that's it. I'm very happy with that, and I will give it 5 stars. If you liked my review, please give me a thumbs up